அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. சம்பிரதாய மஞ்சரி தமிழ் லெவல் 0ல நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் தொடக்கமா மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னா என்னங்கிறது, அதுக்கப்புறம் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, ஹவு உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம்டு அப்படிங்கிறதுல இருந்து பார்த்துன்னு வந்தோம். So this உயிரெழுத்துக்கள், to give a quick revise, we will read these letters. A, A, I, E, U, U, E, A, I, O, O, Au. இது உயிரெழுத்துக்கள். இதோட ஓசையும் இந்த மெய்யெழுத்துக்களோட ஸ்ட்ரக்சரும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆக போறது தான். ஸோ கம்பைனிங் ஆஃப் உயிரெழுத்துக்கள் சவுண்ட், the combination of sound of உயிரெழுத்துக்கள் with the structure of மெய்யெழுத்துக்கள் will give you the sequence which is called உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். So மெய்யெழுத்துக்கள் is nothing but any letter with the dot above. Again, to recall, again we'll do a quick revision. Ikku, ingu, ichu, inju, itu, in, it, ind, ip, im, I, ir, il, iv, il, ul, ir, in. In. In the in அப்படிங்கிறது you have to fold your tongue and say the letter. Similarly here, il, you have to fold your tongue and say the letter. You have to twist your tongue and say this letter. Il அப்படின்னு. So coming to உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், how it was formed. This is how it was formed. இக்கு பிளஸ் அகாரம் அ அ அப்படிங்கிற சவுண்ட் சேர்ந்து க அப்படி போறது. ஆ இ அப்படிங்கிற மாதிரியே க கா கி கீ கு கூ கே ஏ அப்படிங்கறதுனால கே தான் சொல்லணும். கே கை, இது நெடில், அதனால கை. So இந்த உயிர்மெய் சீக்வன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு we have told in previous sessions. I hope by today you will be little bit familiar with the sequence identification at least. So இந்த சிம்பிள் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் இப்போ இந்த ஒத்த கொம்பு இருந்தா கே, ரெட்ட கொம்பு இருந்தா கே, ஒத்த கொம்போட சேர்ந்து துணை கால் இருந்ததுன்னா சோ, இரட்டை கொம்பு இருந்ததுன்னா சோ. இந்த மூணு, இந்த ஒத்த கொம்பும் இதுவும் சேர்ந்து நடுவுல லெட்டர் வந்தா ஔகார சவுண்ட் இருக்கும். அப்படிங்கிற லெவல்ல நீங்க ஒரு பேர் அப்படின்னு ஐ பிலீவ். So a quick revision of previous class. I'll do as short as possible. Sanskritla we have 4 different types of ka with nya, whereas in Tamil we have just ka. However, this ka will be pronounced as ga in some places or in some instances, we'll say. Where are those? There is a small rule to remember, so that we'll see about that in today's class before moving to words. Okay, so adhe mari
ச அப்படிங்கிறதும் க ஞ ச ஞ. இந்த ஷங்கிறது ஜான்னு சொல்ல மாட்டோம் தமிழ்ல. பாருங்க, ஜான்னு சொல்ல மாட்டோம். ட டு சொல்லுவோம். ஆனா ட அப்படிங்கிறது அகைன் எல்லாமே ஒரே லெட்டர் தான். we don't have 4 tana, we don't have 4 tana, we don't have 4 pana. Okay, ana, however, at few instances or few places we might say this as ga, as the, or as the அப்படிங்கிறது. படம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பட்டம் அப்படி சொல்ல மாட்டோம், படம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டான டாவா இதே லெட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் we will pronounce. ஓகே, பயம் பயம் சொல்ல மாட்டோம், பயம் வேற பயம் வேற. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பா தான் இந்த பா. அதாவது அடியேன்னு சொல்றது தேர்டு க, தேர்டு 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 தா, இந்த தேர்ட் லெட்டர் மட்டும் ப்ரொனன்சியேஷன் வரும். பட் இன் தமிழ் the letter remains same. ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர், மூணு சொல்லி ந அப்படிங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தோட இந்த நாதம். ஓகே, யாராலாவா very similar to Sanskritam. However, we have sha, sha, sa, ha, iksha அப்படிங்கிறது வடமொழி எழுத்துக்களா இருக்கு தமிழ்ல. வெரி ரீசன்ட்னா நான் சொல்றது ஒரு சுவாமி தேசிகர் காலம், பகவத் ராமானுஜர் காலம், அந்த மாதிரி. இட்ஸ் நாட் 100 years, இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி 1000 பேக் அப்படி சொல்லலாம். அந்த இயர்ஸ்ல the scholars have given the structure for these வடமொழி எழுத்துக்கள். ஷ ஷ சா ஹ க்ஷ அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல். யூ டோன்ட் ஹாவ் த ஒரிஜினல் letter structure for these letters, for these ஷ ஷ ச ஹ அப்படிங்கிற சம்ஸ்கிருத letters you don't have in Tamil. However, they have a vadamoli letter அப்படின்னு ஒரு sequence கொடுத்திருக்கா. They have given some structure for these Sanskrit letters in Tamil that I will share later once we start learning about Tamil words. And here la la ra na அப்படிங்கிறது தமிழ்ல தான் இருக்கே தவிர you don't have these letter structures in Sanskritam. These exist only in Tamil. So you have to understand this. Last class again read these ka varisai, kana, shana, tana. ஏன் அப்படின்னு இப்பதான் சொன்னேன். சா சொல்றோம், சா சொல்றோம். எப்போ அப்படிங்கிறது we have a few instances. அதுக்காக இதை கொடுத்துருந்தோம். கண், காடு. இப்போ கக்கா கிக்கி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கக்கா கிக்கி கூ கே கே கை கோ கௌ. இந்த வரிசையில ஆரம்பிக்கிற, அதாவது few words which has this ka sequence is the first letter of the word. Before that, what is mean by a word? Word அப்படின்னா the letters join together to form a I mean to give something useful meaning or to give some meaning. Okay, so any combination of உயிரெழுத்துக்கள், மெய்யெழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் will be joined together to form a word. அந்த word எப்ப சொல்லுவோம்னா join together so that it will give some meaning. அப்படி இருந்தாதான் that is called word. கண்ணா அப்படின்னா ஐஸ்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு. Without that meaning, these two letters even joined together will not be considered as a word.
இதத்தான் சுவாமி தேசிகன் வந்து திருச்சின்னமாலையில ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்காரு, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிருக்காரு இந்த இடத்துல. As we say always in Sampradayam, தமிழும் சமஸ்கிருதமும் நமக்கு it's a two eyes for us. So you have to learn both Tamil and Sanskritam to know about this very உயர்வான ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு ரெண்டுமே தேவை. You cannot say I know only Sanskritam, I don't know Tamil, you know only Tamil, I don't know Sanskritam. இல்ல, to learn the depth meaning of the sampradaya, even not depth, I just want to learn அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் முக்கியம். Why அப்படிங்கிறது சுவாமி has mentioned in this திருச்சின்னமாலை. திரு உரையாய் தாம் பொருளாய் நிற்பார் வந்தார். அடியன் எப்போது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்ன அந்த குரல்ல தான் நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆதி அப்படிங்கிற பதம் வந்து இட்ஸ் யூஸ் ஒன்லி டு எம்பெருமாள். இப்போ ரீசெண்டா நடந்த ஒரு உபன்யாசம் உபன்யாசத்துல சுவாமி சொல்லியிருப்பாரு ஆதி. ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் அந்த உபன்யாசம் சீரீஸ்ல பார்ட் 30ல வந்து சுவாமி சொல்லியிருப்பாரு ஆதிங்கிற பதம் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ ஆதி பகவன் அப்படின்னா யாரு அப்படிங்கறத அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு. அந்த ஆதிங்கிற வேர்டு யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ ஆதி பகவன் முதற்றே உலக அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அப்படின்ட்டு எழுத்து எல்லாம் அப்படிங்கிறது இன்க்ளூடிங் த வேர்ட்ஸ், வாட் எவர் த வேர்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் தட் ஆல்சோ டினோட்ஸ் ஆதி பகவன் தான். அந்த ஆதிங்கிற வார்த்தைக்கு யாரு உரித்தானவரோ, அதாவது ஹூஸ் person who represents, we should not say persons, the Lord who represents the meaning for this word Adi. So he is the meaning for entire Tamil letters and Tamil words அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. அந்த பெருமாளை நான் வந்து I pray that Lord who represents the entire Tamil letters அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ற முதல் திருக்குறளுக்கான அர்த்தம். இதையே சுவாமி வந்து டீகோட் பண்ணி எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, திரு உரையாய் தாம் பொருளாய் அப்படின்னு நிற்பார் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. திரு, what is the meaning for திரு? திரு means மகாலட்சுமி தாயார். நமக்கு வந்து திருவோட கூடிய எம்பெருமானை உத்தேசியம் இல்லையா? பெருமாள் பிராட்டியோட சேர்ந்து இருக்கிற பெருமாள், அந்த மிகுந்த செய்தி தான் நமக்கு உத்தேசியம். சோ அது திரு. திருங்கிறது தாயார். தாயார் என்னவா இருக்கா? திரு உரையாய். லெட்டர்ஸ் எல்லாமே தாயாரை ரெப்ரசன்ட் பண்றது. ஆல் என்டையர் தமிழ் லெட்டர்ஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தாயார். திரு உரையாய். உரைனா any prose or any word. உரைனா word. okay. தாம் பொருளாய். அப்போ word, how a word will be formed? Without letters word cannot be formed, right? So entire letters and the word represents தாயார். தாம் பொருளாய் அப்படின்னு சுவாமி சொல்றார். தாம் பொருள். தாம் யாரு? நிற்பார் வந்தாருன்னு தேவபெருமாளை பார்த்து சொல்றார். தாம் பொருள் அப்படின்னா அந்த தேவபெருமாளே அதுக்கான ஒரு ஒரு உரை, ஒரு ஒரு வேர்டுக்கான மீனிங்கா இருக்கிறது பெருமாள் தான், எம்பெருமான் தான். இதத்தான் திருவள்ளுவர் வந்து ஆதி பகவன் ஆதி பகவன் பொருள்ல ஒன்னா சேர்த்துச்சார். ஆதி பகவன், தட் ஆதி பகவன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் போத் பெருமாள் அண்ட் தாயார். தே ஆர் இன்செப்பரபிள், ரைட்? ஸோ அதனால ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து, அதனாலதான் எழுத்து எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் திருவள்ளுவர். எழுத்து எல்லாம் அப்படின்னா the words that are being formed through the letters. So here Swami has decoded into two lines, like the word represents, the word consists of letters, so that represents Tayar and the meaning represents Perumal. That's why in our Sampradayam
Every letter, every word represents Mahalakshmi Tayar, and each of its meaning, the word represents Emperumal. So that's why Tamil and Sanskritam are considered as very, 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 very important languages among all other languages. ஏன்னா பெருமாளும் பிராட்டியும் இதுக்குள்ள இருக்கா. Actually we are learning. Okay, so that the same thing Thiruvalluvar also mentioned in his first Tirukkural, very first Tirukkural. So that's the meaning. With that note, again started last week class. I would like to repeat the same before I go into the actual lesson for today, because this you have to know. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு அப்படின்னா அது பெருமாளையும் பிராட்டியும் தான். அதை டீகோட் பண்ணி சுவாமி இன்னும் தெளிவா காமிச்சு கொடுத்திருக்காரு நமக்கு திருச்சி மாலையில. ஸோ rest other meanings are not at all correct, because we have a number of proofs for that. So if somebody says, some in internet, if they are saying some different meanings for this Tirukkural, it's all not correct, because we have our own Periyavas who in fact எல்லா ஆதிங்கிற பொருள் யாருக்கு அப்படிங்கறத நிறைய உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்க. நமக்கே தெரியும் கஜேந்திர மோட்சம், ரொம்ப அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம். Very simple story. The Gajendra Moksham story represents who is Adi. Adi Moolam, Adi Bhagavan, ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. Both are same. Okay, who is Adi? A very simple story. Even a kid can say. So that's the true meaning of very first கடவுள் வாழ்த்து. That note, நம்ம இங்க கத்துற ஒரு வார்த்தையும் பிராட்டியோட பெருமாளோட சேர்த்தியா தான் இருக்கு. Please learn properly. We'll try to pronounce properly. So again வந்து இத படிச்சு காமிச்சேன் last class, but before moving to further, we will learn these things. As I said, we have only one against the Samskrita letter sequence. We have 4 idula. There are 3 different types of letters. The letters that comes at the beginning of a word, beginning letter of a word, that is called முதல் நிலை எழுத்துக்கள். Letters that comes in between some other letters of a word அப்படின்னா that is இடைநிலை எழுத்துக்கள். இறுதி நிலை எழுத்துக்கள்னா letters that come as the last letter of the word. இது clear இருக்கா? Beginning letter of a word, middle letter of a word, last letter of a word. முதல்ல beginning, இடைநிலை அப்படின்னா மிடில்ல வர letters, இறுதி நிலை அப்படின்னா last letter. Is this clear till here? If you can say yes, I can proceed further, because in the chat window you can say. This is important for that grammar rule, as I mentioned in last week class. Kava, gava, shava, chava, sava, illati vandu ta, dha. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Let me know you are clear with this. How to pronounce ங்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். So please let me know, is this clear? Shall I proceed further? Okay, so முதல் நிலை அப்படின்னா letter that comes at the beginning of a word. இப்போ இதுல இது ரா is a beginning letter, they beginning letter, na அப்படிங்கிறது beginning letter. இடைநிலை அப்படின்னா இங்க வந்து இக்கு க அப்படிங்கிறது தான் in between letter. அந்த மெய்யத்தோட சேர்ந்து இருக்கிற letters. Okay, see the letters following the மெய்யெழுத்துக்கள். So you have to consider both மெய்யெழுத்து as well as the letters following மெய்யெழுத்து. So they are called இடைநிலை எழுத்துக்கள். இன் ந அப்படிங்கிறது தான்
இன்ன அப்படிங்கிறது தான் இடைநிலை எழுத்துக்கள். இட் தி அப்படி அத தி தத்தா தி அந்த தி. ஓகே, ஸோ இதுதான் இடைநிலை எழுத்துக்கள். இறுதி நிலை அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் லெட்டர். இன் இல் இன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, now coming to the actual rule. Today I will give few letters, I will give few words for this முதல் நிலை எழுத்துக்கள் alone. I'm not going to take இறுதி நிலை or இடைநிலை. இறுதி நிலை I will take, இடைநிலை இன்னைக்கு எடுக்க போறது இல்ல, பட் முதல் நிலை சொல்லிடுறேன். எது வராது, which do not come as a beginning letter அப்படிங்கிறது பாருங்க. மெய் எழுத்துக்கள் letter with a dot above will never ever come in the start. beginningல வரவே வராது. Also just note, see, ta na ra la ya la ra na இதெல்லாம் வராது. இங்க ரா எழுதிருக்கேலே, you may ask, actually this is not correct. We usually write irama, e, we will add this e. You remember in Tamil, have you ever seen this iraman da எழுதும், ராமான் எழுத மாட்டோம் பொதுவா தமிழ்ல. இராமா அதுல முன்னாடி e இருக்கும். So these will not come as the beginning letter. There are few exceptions, but mostly they will not come. லதா அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை இல்ல, கொடிங்கிறது தான் தமிழ் வார்த்தை. ஸோ அதனால லதா அப்படிங்கிறது தமிழ் கிடையாது. தமிழ் சொற்கள் பெரும்பாலும் இதுல ஸ்டார்ட் ஆகாது. Very rare cases, but I don't know, but mostly no is the answer. Understood? இது ரெண்டு ரூல் புரிஞ்சுதா? This includes personal names also? That's what I said. I don't know whether if you have kept Tamil name or Samskritam. Okay. So Tamil பேர் வச்சிருந்தா mostly no. Lata அப்படிங்கிறது it's not a Tamil name. That's why I'm saying it. It's not a Tamil name. It's a Sanskrit word. Latana கொடி, கொடிங்கிறது தான் தமிழ் வார்த்தையை தவிர லதா இல்ல. I don't know what else. எது personal name அதுல கேள்விப்பட்ட மாதிரி அடி எனக்கு தெரியல. Which personal name you are particularly referring to? If you can say, I will tell if that belongs to Tamil or not. Ra, that's why Irama, we write E before Ra in Tamil. Ilakkumanan, Lakshmanan irkadu, Lakshmanan கிடையாது, Ilakkumanan தான் இருக்கும். So Ilakkumanan is the correct Tamil way of writing. அத லக்குமனன் அப்படிங்கறது இப்ப மாத்திட்டா, அப்படி ஆக்கிட்டா. அதெல்லாம் if you want to know the exception, these are the things. Okay, letter that comes as a beginning letter அப்படிங்கிறது உயிரெழுத்துக்கள் தான். மோஸ்ட்லி உயிரெழுத்துக்கள்லாம் in betweenல வரவே வராது. உயிரெழுத்துக்கள் will come only at the end. Okay, so உயிரெழுத்துக்கள் வரவே வராது. So உயிரெழுத்துக்கள் will come the beginning only. Okay, and இது போக எக்ஸெப்ஷன் இருக்கிற அத்தனை லெட்டர்ஸும் என்டையர் உயிர்மை எழுத்துக்கள் and these sequence அது எல்லாமே வந்து it will come in the beginning. Okay, so வராதுங்கிறதையோ
வச்சுட்டா போறோம். இத பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை. முதல் நிலை எழுத்துக்கள் பத்தி பெருசா கவலை இல்லை. இப்ப குழாம் அப்படிங்கிறது, பல்லாண்டு அப்படிங்கறதுலாம் அந்த லெட்டர் வந்து எதுக்கு இங்க சொல்றோம் அப்படின்னா, குழாம்ங்கிறது தமிழ் வார்த்தை, கூட்டம் அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை. தமிழ் வார்த்தைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் கால தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். பல்லாண்டு அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை. அந்த பாவை வந்து பாவாதான் சொல்லணும், பாவா சொல்ல மாட்டோம். பயம் அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது. நடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அச்சம் அப்படிங்கறதா தமிழ் வார்த்தை. பயம் இஸ் நாட் a தமிழ் வேர்ட். That's why பல்லாண்டு we are saying pa. Bhayam, because it's a Sanskrit letter, we are pronouncing pa as ba. Bhayam. Whereas in Tamil, for Bhayam, it is acham. It's called acham. Okay. So this is why we are learning what comes in the beginning, what not comes in the beginning. Okay. So இது வந்து இந்த இராமன், இலக்குமணன் அப்படிங்கறது எல்லாமே தமிழ்ல ஈ முன்னாடி சேர்த்துப்பா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் an additional information. Mostly none of the Tamil words begin with these. Very rare cases. If you come across such words, you may take it those words as an exception. Okay. This is basic rule, very basic rule. It need not be like a இப்படித்தா வரும்னா தமிழ்ல வந்து we have exceptions for each and everything. அது வந்து அந்த ப்ரோஸ் செக்ஷன், அதாவது ப்ரோஸ் ரைட்டிங்ல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. we have a exception for poem writing, we have exception for literature writing. So that I am not going in deep. This is just to know what is what. அவ்வளவுதான். இந்த மெய் எழுத்துக்கள் வராது. It will not at all come as you have to understand. And உயிர் எழுத்துக்கள் will come in the beginning only. So அதோட ஓசை வந்து it won't change. That's the note you are going to take from here. This it need a one session. So because you will get so many doubts over here, I will take this at the in following up session. Not today, because I will reserve this for today. You will get so many doubts on in this only. Okay. So இறுதி நிலை எழுத்துக்கள் லாஸ்ட் லெட்டரா வரும். அந்த லெட்டர் எது? எனி உயிர்மை எழுத்துக்கள் will come in the last. Any உயிர்மை எழுத்துக்கள், it will come in the middle also, it will come in the beginning also, it will come in the end also. உயிர்மை எழுத்துக்கள் will come in all three places. That's a note you have to take. உயிரெழுத்துக்கள் will not come at the end. It will come only in the beginning. This is another note. First note is this: உயிர்மை எழுத்துக்கள் will come at any place. Second note is உயிரெழுத்துக்கள் will not come at the end of any letter, any word. Sorry. Okay. If you remember kasada tapara, இந்த மெய் எழுத்துக்கள் will not, this மெய் எழுத்துக்கள் only, I am not talking about உயிர் மெய் எழுத்துக்கள், only these மெய் எழுத்துக்கள் will not come at the end. Any word will not end with this மெய் எழுத்துக்கள். That's for sure. So you have to take a note. இது வந்து இப்படி வரவே வராதுங்கிறது அது தமிழ் ஃபார்மேஷன். இந்த வல்லினம் இருக்கு இல்லையா, அப்படிங்கிற வல்லினம் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த பாவ தவிர மத்த எதுவுமே வராது. எந்த அந்த மெய்யெழுத்து வரவே வராது இந்த மெய்யெழுத்து தான். வேற மத்த எல்லா மெய்யெழுத்துக்கள் will come at the end. Most words will end with the மெய்யெழுத்து. So அப்படிங்கிறது இங்கேயே எத்தனை மெய்யெழுத்துக்கள்ல முடியறது அப்படின்னு. Okay. உயிர்மை எழுத்துக்கள் will come in all three places. உயிரெழுத்துக்கள் will not come at the end, except these few மெய்யெழுத்துக்கள். Rest all மெய்யெழுத்துக்கள் will come at the end. அந்த எண்ட்ல வச்சு pronunciation will not change. இன்ன இது ரெண்டு தடவை ரிப்பீட்டா இருக்கு. இரு இல் இவ் அப்படிங்கிறது
அதுதான். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட அதாவது ப்ரொனவுன்சியேஷன், பேசிக் ப்ரொனவுன்சியேஷன் மாறவே மாறாது. இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள்லயே வந்துருக்குது. இட்ஸ் லைக் குற்றியல் உக்ரம் அப்படிங்கிறதுனா என்னன்னு சொல்லணும். ஸோ அதனால நான் அதை இங்க சொல்லலை, ஜஸ்ட் அதுல இருந்ததுனால நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், ரூல்ல இருக்கிறதுனால அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். உக்காரத்துல முடியும், ஓ அப்படிங்கறதுல எல்லாம் முடியும். ஸோ அதுக்காக இது சொல்லியிருக்கா. பட் திஸ் இஸ் நாட் நெசசரி. யூ நோட் ஒன்லி திஸ் first point, these two and this. That's more than enough. This is not necessary at this time because I have to explain what is kutriyalugram. That is not in the current syllabus for level 0. So you can just leave it. Idainilai alone we will see at the in the following up session. இது இடைநிலை வச்சுன்னா இதை படிக்க முடியும். ஸோ these also will be going to see in the next class after learning this letter. As of now, உயிரெழுத்துக்கள் will come at the beginning only, not at the end. மெய்யெழுத்துக்கள் will come in its original form, means அதாவது புள்ளி வச்ச எழுத்துல word will not start. And there are exceptions for these, but mostly the Tamil words will not begin with these letters. So that's why Rama, Lakumana, it is E, உயிரெழுத்து E அப்படி சேர்த்துதான் எழுதியிருப்பா. பல்லாண்டு, குழாம், இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்ததுன்னா அதோட வார்த்தை தமிழ் வார்த்தையில இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள்லாம் வந்ததுன்னா பிகின் ஆச்சுன்னா the original sound will not change. தான் சொல்லுவோம். குழாம். குஹன்ங்கிறது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது. the person name is குஹன், not குஹன். ஸோ அது மாதிரி வித்தியாசங்கள்ல இருக்கு. டோன்ட் டேக் என்ன சொல்றது, நவுனை வந்து கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. ஒரு பர்சனோட பேரை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. நிறைய வடமொழி சொற்கள் பேர் இருக்கலாம், தமிழ்ல எழுதி இருக்கலாம். ஸோ அது இல்லை. அரியேன்னு சொல்ல வர்றது தமிழ் பொதுவான வார்த்தைகள், தமிழ் லெட்டரை யூஸ் பண்ணியே ஃபார்மான வார்த்தைகள், நாட் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் எனி அதர் லாங்குவேஜஸ். ஸோ திஸ் இஸ் பியூர் தமிழ் வேர்ட்ஸ், நாட் இன்ஹெரிட்டட் வேர்ட்ஸ். யூ கேன் டேக் ஆழ்வார் சாஸ்திரம், ஆண்டாள், திருப்பாவை எடுத்துன்னு பார்க்கலாம். திருப்பாவையோட சொற்களே நமக்கு வந்து வார்த்தைகளே நமக்கு சான்றா வச்சுன்னு பார்க்கலாம். யூ கேன் டேக் திருப்பாவை as the proof and check, அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ பல்லாண்டு, பல்லாண்டு, பல்லா, இரத்தாண்டு, பல கோடி, நூறாயிரம், மல்லாண்டு, தோல், மணி, வண்ணம், இது எல்லாமே each and everything the beginning letter I am saying as pa, pa, ti, ma. I am not changing the original sound. So that's the rule for any Tamil words. Okay, so this we will see in the next class with some more things. Tamil Madangal, I'm reserving that Idainilai alone to next session with the examples. Once you are familiarized with these small rules, you will be able to read the Tamil in the way it has to be read. I am ending today's session. Then next week, Jai Shri Sudarshan.